wamekuwa na hatihati kutekeleza usomwaji na utoaji hukumu kuhusu kesi ya Gachagua mahakamani, licha ya mawakili wa Gachagua kutokuwa na imani na benchi la majaji katika utoaji wa uamuzi huo. Wakili John Haminwa na Dansan Omari pamoja na Kibe na wengine wengi wakitaka uadilifu na uaminifu kulingana na kiapo cha mahakama. Jaji yeyote ambaye huenda akawa kinyume na matarajio hayo ya hukumu hiyo bila uaminifu wowote, basi walimtaka kuondoka rasmi, wakiashiria Jaji Mrima kujiondoa kutoka kwa kesi hiyo ama kusikiliza kesi hiyo na kutokuwa na imani naye kutokana na uhusiano uliotajwa wa Mrima na Speaker Kingi kwa shtaka hilo. Court in determining whether the DCJ has powers to constitute a bench made a finding that the petitioner was found guilty of an offense of addressing the gallery. His lawyers, all of them, never addressed the court. The lawyers were not addressing you. It is the petitioner who was addressing you. You have already made a decision that the petitioner was addressing the gallery. Will he have confidence to appear before him? Ahmed Nasir Senior, when he was constantly spotted by the Supreme Court that he was attacking the courts, the court decided to punish. When he appeared, all the members of the Supreme Court recused themselves. They never gave him audience. Will the deputy president have audience before you when the main substantive motion comes before you? And he immediately told me the second respondent is my personal friend, was my classmate in law school. I recused myself. I was sent to Justice Wendy. I appeared before her, and my lord, she said, the first applicant, a renowned professor, is my personal friend, and I recused myself. My lord, I ended up in an out-of-court settlement. I do ask Mr. Kala to conclude. My lord, my lady, I just make one submission that in light of the disclosure about the relationship between Justice Mrima and the Speaker of the Senate, we find ourselves in a very unfortunate situation where the bench looks like it's on trial. Motions of recusal are normally very difficult to prosecute, because the question is, and this is a question that respectfully I want to pose to the bench, will you feel comfortable? Do you appreciate the fact that so far the events that have taken place, whatever determinations that you will arrive in these particular matters, and they are weighty constitutional national matters that affect the entire country, are you satisfied that they will be received well by the public? That's a question that should be in the mind of the judges as they decide whether to recuse themselves or not. Secondly, it is very clear that the only mistake here was that Justice Mrima did not disclose a relationship between himself and Amason King, which is out of a friendship and which is not even illegal. But disclosure, the mere fact that there was no disclosure by itself creates suspicion, apprehension in the minds of the applicants. The last question is, if Justice Mrima decides to recuse himself, is it the entire bench that will recuse itself, or only one judge will recuse himself? Because I'm convinced that inevitably Justice Mrima must recuse himself. Na mtazamaji, wakili John Haminwa ameendelea kumtetea mteja wake ambaye ni naibu wa rais Rigathi Gachagua, akinukuu semi kuhusu nafasi hiyo, akimtaja yupo na nafasi ya kujieleza katika mahakama, akitetea hatua ya kutomuondoa mamlakani, akitaja ni kinyume cha sheria, hivyo anapaswa kupewa muda. Hata hivyo, wakili Haminwa katika mahakama amepinga mchakato wa kumuondoa Gachagua, akitaja kuwa umekuwa haraka na kisingizio na kutolewa mapema katika afisi chini ya miaka mitatu, hivyo akirejelea uongozi wa taifa la Marekani. United States of America
which has an impeachment provisions like Kenya. For 200 years, there is no president or deputy president who has been impeached, and the impeachment has succeeded. None at all. None at all. Kenya, a young country, which got the first constitution involving impeachment provisions, came into operation in 2010, and in 2024, we are now being told the deputy president has been impeached successfully, has been found guilty. Is it unreasonable to suspect there is something wrong? Is it unreasonable to suspect that someone is doing something wrong? Gachagua may be a nut, may not be probably properly educated, but he's a deputy president of the Republic of Kenya. Why should he be the first one within such a short time to be impeached in the country? Can't you suspect there is something wrong, that you are not doing some things properly? That America, which has had impeachment provisions for 200 years, has never successfully convicted someone for impeachment at all, a politician. Na mtazamaji, wamepata hati katika mahakama hiyo, ambapo tumewaona kina wakili Githu Muigai akipinga malalamishi hayo dhidi ya majaji ambao walioteuliwa. Mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa zingine, ni kwamba mshukiwa wa uhalifu ameuawa na kundi la watu wenye ghadhabu katika soko la Tombo huko Malava baada ya kudaiwa kuhusika katika msururu wa visa vya wizi. Chifu wa eneo hilo la Silungai, Harrison Jacob Mayundo, alithibitisha kuwa mshukiwa huyo aliyeuawa ni mkazi wa Kamkuywa, kaunti ya Bungoma, ambaye amekuwa akikaa akiwa na mjomba wake huko Kakamega, akilani kitendo hicho ambapo amekitaja ni kinyume cha sheria. Habari alikuwa ametenda kitendo gani? Nimeambiwa tu alitoka naye Matete, kufika hapa ndio hiyo kisanga ambayo imetokea kumchoma. Ngali tunaendelea na uchunguzi, na ningelisi tu wakazi wangu wa Silungai location, wananchi wa Tombo, tuwe na utulifu wakati serikali inaendelea na uchunguzi. Watu wa nyumba 10, my village elders, tushikane pamoja ili tuweze kuona ya kwamba hao uhalifu ambao inafanyikana iwe reported kwa serikali, ndio uchunguzi ifanye. Sio vizuri kuchukua sheria mkononi mwako. Na mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa zingine, kwamba polisi katika kaunti ya Yala huko Game, kaunti ya Siaya, eneo bunge la Yala Game, wameanza uchunguzi kuhusiana na mauaji ya mkurugenzi wa kampuni ya Wells Fargo aliyetekwa nyara na baadaye gari lake kupatikana kwenye kituo cha gesi kilichopo Sabati ya kata ya Kakamega, akiwa hata hivyo akiwa amefungwa na pia na pingu, ambapo alipatikana amefariki, ameaga dunia. Kamanda wa polisi mjini Game amesema jeshi la polisi, ambapo ni afisa wa polisi, jana lilitoa taarifa na wakazi kuhusu mwili wa marehemu Wilsayekwa Nyango, ambapo wameanzisha uchunguzi kuhusiana na kifo chake. The area assistant chief Yala sublocation under Game Yala reported to us that he had received information from members of the public that one body of a male person, a Luo male person, had been identified around that area on the boundary between Siaya and Kakamega. Just saw our brother's body being retrieved from a ditch, kidnapped and handcuffed and killed like an animal. My friend's dad, who runs the supermarket here, Muzo Mulo, was attacked on Friday and seriously injured. So we are living in fear as Game residents. And this is unacceptable, and we are asking the authorities, the police, to be in charge. We want to appeal to the security agencies, especially the area security. Na mtazamaji, wakazi katika eneo la Gikingiri, jimbo la Manyata, kaunti ya Embu, wanapania kunufaika kutokana na uzinduzi wa mradi wa kuunganishwa na umeme katika eneo hilo. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi huo, mbunge wa Manyata Gitonga Mkunji ametambua changamoto zinazoendelea katika
upatikanaji wa umeme katika maeneo mbalimbali ya Manyata. Hata hivyo, akiwahakikishia wanakijiji hao kwamba serikali ina azma ya kuleta umeme katika kila eneo. Martin Masharia ana taarifa zaidi. Wakazi katika eneo la Kingiri, jimbo la Manyata katika kaunti ya Embu, wana sababu ya kutabasamu baada ya uzinduzi wa umeme kuunganishwa katika eneo hilo, hatua ambayo imeonyesha matumaini ya mabadiliko makubwa katika maisha yao na kuboresha fursa za kielimu kwa wanafunzi wa eneo hilo. Wakizungumza katika hafla ya uzinduzi huo, wanakijiji wameonyesha matumaini kwamba umeme utawezesha maendeleo katika eneo hilo. Stima itasaidia watoto na wazazi wao, manake sasa masomo itakuwa rahisi, hata kama ni kompyuta itakuwa ni rahisi kuoperate. Kuna wale wadogo ambao wanasoma na wakifanya stand wanafanya na ile kata mbaya ndogo inaitwa andika. Hiyo inawasumbua, inaharibu macho, inapiga breathing system, na tunaona sasa watoto wetu watasoma kwa njia nzuri, na sisi pia bado tutajitahidi tupate nini ili hatcheries, tufanye hatcheries, tupate kuku, vifaranga, na tutajiendelesha kwa kilimo na mambo ya ufugaji. Tumekuwa na shida ya stima kutoka kitambo. Sasa tunatarajia stima ikuje, at least tuizi upunguze huku, maduka tujenge, manyumba tujenge, sababu stima unajua inaleta maendeleo mengi sana. Tunafurahi sana siku ya leo kwa vile mheshimiwa Mkonji amekunja hapa na akatuahidi tutawekewa stima, na stima itakuwa ikitusaidia sana kama sisi wakina mama tulikuwa tunaenda kusaga mahindi mbali sana. Ndia sana kwa sababu watoto wetu wale wamemalisha shule wataweka kazi hapa kama ya wedding, wasichana wataweka kazi ya saloon, hata ya kinyozi. Mbunge wa Manyata Gitunga Mukunja alihudhuria hafla hiyo na kutambua changamoto zinazoendelea katika upatikanaji wa umeme katika maeneo mbalimbali ya Manyata, akiwahakikishia wanakijiji kwamba serikali ina azma ya kuleta umeme katika kila eneo. Mbunge wa Mukunja hata hivyo alimsifu Rais William Ruto kwa juhudi zake za maendeleo zinazogusa maisha ya wananchi kwa kawaida, akisisitiza umuhimu wa miundombinu katika kufanikisha malengo hayo. Nataka kushukuru serikali ikiongozwa na rais kwa sababu ya hii mradi ya last mile project. Hii mradi ni ya national government, si ya county government. Nataka kushukuru rais, nataka kushukuru deputy president kwa sababu kama hayuko hapo the dice is incomplete. Aidha, mkandarasi wa mradi huu ameonya wanakijiji wawe makini na watu wanaojaribu kudai pesa kwa huduma hii, akidokeza kwamba kuunganishwa kwa umeme kunatolewa bure na serikali ya kitaifa kupitia shirika la umeme wa vijijini na nishati. Be aware of conmen, when watakuja kuitisha pesa ndio mfanye nini? Mwekwe stima. Sawa. So you should be mkuwe patient. Martin Masharia, EBN TV. Na mtazamaji, kwingineko zaidi ni kwamba waziri wa maji mhandisi Eric Mugaa ameelezea matumaini ya kuchimba maji katika maeneo kame kama vile Turkana na Marsabit ili kupunguza uhaba wa bidhaa hiyo muhimu kwa Wakenya humu nchini. Waziri Mugaa alisema kuwa kuna utoshelevu wa maji, tatizo likiwa ni utunzaji ama uvunaji wa maji hayo kutoka ardhini, akisema ni hatua muhimu kama serikali kuhakikisha kuwa kuna mbinu za uvunaji wa maji hayo kutoka ardhini kwa manufaa ya Wakenya kote nchini. We don't have a problem with water in this country. We have a problem of storage. It is time we consolidate our efforts and get in control to ensure that we build these structures for us to have proper infrastructure, increase our water storage capacity. Right now, our water storage capacity per capita is around 5 or 7 meter cubic per capita. That is not adequate. Countries, better developed countries, have storages of 2,000, 3,000 per capita. The effects of climate change are here with us. We all saw how this hit us hard last year during the long rains, where we lost many lives and property. We have therefore developed a strategic plan with these challenges in mind, so that to ensure
It is responsive by aligning our strategy with the needs and the expectations of all our stakeholders. We are optimistic as an institution that at the end of the planned period, we shall increase water storage capacity by 125 million cubic meters through construction of large and medium-sized dams. That is around 125 billion liters. Na kwingineko, baraza la magavana limetoa wito kwa Wakenya kujiandikisha kwa bima ya mpya ya afya ya jamii, likisema manufaa hayo yanazidi kuibua changamoto sihaba zinazoshuhudiwa inapoendelea. Akizungumza mjini Turkana akiandamana na magavana 7 wa tamasha la kitamaduni la Tabong Lore, mwenyekiti wa baraza la magavana Wajia Ahmed Abdullahi alisema kuingia kwa SHA kunaashiria mwisho wa NHIF, na hivyo lazima kuwe na mbinu ya sekta mbalimbali, sio tu kutoka kwa serikali ili kupitisha hata hivyo mfumo huo mpya. Aliongeza kuwa kuna haja ya msafara wa kurekebisha changamoto zinazoshuhudiwa, akibainisha kuwa zinaendana na mwanzo wa mfumo wote. Hata hivyo, viongozi hao wametaka hivyo Wakenya wote kujisajili na mfumo huo mpya. Ukiangalia wale magavana tumekuja hapa, we represent Kenya. Kuna gavana kutoka Central, kuna gavana kutoka Western, mimi North Eastern, Rift Valley, Eastern, North Eastern. Tunataka Kenya ikae hivyo, tuwe kitu kimoja. Mimi nauliza watu wetu wa Turkana kupitia kwako gavana wa support agenda ya rais wetu na agenda ya serikali ile ya universal health coverage, ambaye tunasema tumemaliza ile NHIF, sasa hii tuko kwa ile inaitwa SHA, na tumeomba kila mtu ajiandikishe ndio aweze kupata huduma ya hospitali. Wewe kama uko na pesa au una pesa, serikali imesema ushughulikiwe katika ile haja zako zote za afya za hospitali. That is what we want to deliver as a government. Mimi huwa na chair Council of Governors chama ya health, na mkifanya hivyo gavana wenu watakuwa wamefurahi sana zaidi hata kuliko mimi. Saizi kuna kuandikisha Wakenya katika insurance mpya ya SHA, Social Health Insurance. Mnavyojua sasa hakuna NHIF, na tunahitaji Wakenya wote wajiandikishe, wajisajili katika hii insurance mpya, kwa sababu hii ndio italeta usawa katika sekta ya afya. Ukiwa mfanyikazi wa serikali, ukiwa mwananchi ambaye hana kazi, ukiwa katika informal employment, tutakuwa sawa katika kupata huduma ya afya katika Kenya tukijisajilisha. So I want to ask all of you, and I want to ask all the Kenyans who are watching, to register and be members of the social health insurance. It's the only way we can equalize the delivery of service in the healthcare sector. Sisi wa Kenya, demokrasia yetu ni nyingi. Kwa hivyo, there is the urge to oppose everything that comes from government, even what is good. I want to tell Kenyans, there is no option to social health insurance for the common man. Now that NHIF is behind us. Na mtazamaji, kwingineko, waziri wa leba Daktari Alfred Mutua ametoa ushirikiano wa rasilimali ya watu na hifadhi ya jamii ya China na shirika la kazi duniani linalenga kuimarisha sekta ya jua kali humu nchini. Shirika la kazi duniani linashirikiana na serikali ya China kupanua ulinzi wa kijamii kwa wafanyikazi katika nchi ambazo zisizo rasmi za kiuchumi nchini Kenya, na hivyo kuweza huku likitumia mageuzi ya kidijitali kupitia ushirikiano wa kindani ili kurahisisha michakato mbalimbali ili kuimarisha sekta hiyo ya kiuchumi. Mradi wa miaka miwili ambao umetengewa dola milioni 1, takriban milioni 100
30 shilingi kila mwaka inatarajiwa kuhakikisha watu wengi zaidi katika uchumi usio rasmi wanaingia kwenye hifadhi ya jamii ili kunufaika na mradi huo. Access credit. For you to be able to access support, you need to register yourself in a CBO or register a company, because that is the only way we can be able to support you. When things go badly, for example, we had COVID the other day, when things go wrong, you are able to get social protection. But you can only do that if as a group or as an individual you are registered and we know who you are. And in this agenda, we want to improve the socio-economic welfare of all workers. And the manifesto of this government recognizes that the informal sector is at the core of economic development and contributes about 3.8% to the GDP. So we hope that we can continue working together with this program. We have launched the Kenya Social Protection Policy. We have got legislation policies that the PS talked about. So we are well versed and we are ready to absorb some of these things that are happening. We have significantly expanded the coverage of our cash transfer programs from 1.2 million to 1.7 million beneficiaries. We have also transitioned from bi-monthly to monthly payments, and by December we will have fully, as guided and directed by our minister, we will have fully migrated to mobile money disbursements through M-Pesa, ensuring a greater efficiency and accessibility. However, despite these positive strides, we are aware that gaps remain, particularly in reaching workers in the rural, informal and informal economy. Extending social protection to this group is not just an obligation but a necessity if we are to realize the transformative goals we aspire to. Na mtazamaji, Rais William Ruto ameweka jiwe la kuanzisha tayari kiwanja cha 3 hasa kuzindua. Feel proud to be associated with GDC and All Power 22 for this great milestone, not just here in Menengai but countrywide. We will continue to provide a conducive investment regime for all investors to flourish as we seek to develop Nakuru County. We pledge to work closely with the national government, state corporations, private investors and individuals on our journey to restore Nakuru as the hub for industrial and agri-business. In the history of the energy sector in the country, Your Excellency, today's event marks a major milestone in the development of our energy infrastructure in the country. Your Excellency, as a ministry, I must appreciate that you have really given us very easy work. Your Excellency, our work as a ministry is simply to implement your policies. And your policies, Your Excellency, flow from your very progressive agenda for the country. And therefore, our being here today is part of that process of implementing your policy direction, Your Excellency. Your Excellency, this particular power plant, whose groundbreaking you have officiated today, this particular power plant by All Power 2022, All Power 22, is going to not only add additional power to the national grid, but is going to go a long way indeed, in terms of creating an opportunity for investors to come into our country. Your Excellency, investors invariably follow energy. And not just energy, but affordable and reliable energy. And that is what this power plant is going to achieve. Our nation is taking a big step forward in our quest to achieve the historic goal of a national electricity power grid that is 100% green by 2030. Aside from this important objective, the commencement of this project to establish a 35-megawatt power plant by All Power 22 highlights our commitment to unlock Kenya's vast geothermal potential to drive economic growth. It is also a clear demonstration of our strength in mobilizing private sector investment to develop critical infrastructure and provide
essential services, thereby accelerating economic transformation. So far, we have tapped only 950 megawatts, a small fraction of our geothermal potential of nearly 10,000 megawatts, leaving immense opportunities still untapped. And I want to encourage other investors alongside Kesi, Or Power 22, Globelec, Socian, and all the others, that there is still immense opportunity in the geothermal resources of Kenya. We've just touched less than 10%. So we have a whole 90% to go. And the government of Kenya is ready and willing and prepared to work with the private sector to unlock this potential. Or Power 22, Globelec, Socian, and all the others, that there is still immense opportunity in the geothermal resources of Kenya. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa tuliokuandalia. Jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema.